Well, as Chitungwiza City Health Department, we have 4 municipal clinics. Vanotudza kuti tuene zvinhu zvedu zvese zvekuzoshandisa magrovhosi, detergents, surgical blades. You charge something, you find that the charge is less than what it costs to provide the service. The National Association of Youth Organization has over the last few months engaged with Chitungwiza residents in what they termed listening exercises, whereby residents talked about the issues affecting them at ward and district levels. The organization then calls for interface meetings in which local councillors tackled issues raised by the residents. In this podcast, we seek to understand what the council officials are doing to address the challenges raised by residents. One of the key accountability issues has been the issue of treatment of patients at Chitungwiza council-run clinics. We speak with the Chitungwiza Health Director, Dr. Tundurai Kasu, as well as a resident to share their lived experiences. As Chitungwiza City Health Department, we have 4 municipal clinics, one for each of the 4 districts in Chitungwiza. Namely, there's a clinic for Zengeza and another one for St. Mary's, and then another one for another one for Second North and Second South. So there are 4: Zengeza, St. Mary's, Second North, and Second South. Well, as you know, Chitungwiza, we are a local authority, not a water authority. So we are dependent on water supplies from the city of Harare. And in terms of the treated water supplies from the city of Harare, these have been erratic and inadequate. So in terms of our public health services, we have also been severely affected. We have been able to manage to drill boreholes at some of the clinics. For example, at Seke South. But then there are other clinics where we have not been able to have boreholes because we have not been able to find a suitable site where we are able to get water. So, for example, Zengeza, for a long time we were trucking water there, and would actually pay for water to be delivered there on a weekly basis. So yes, so water has been a challenge for public health services in Chitungwiza, in the same way that water has been a challenge for Chitungwiza as a whole. So, patinonyoresa pamakoni paSecond North Clinic, vanotudza kuti tuene zvinhu zvedu zvese zvekuzoshandisa magrovhosi, detergents, surgical blades, linen savers, of which we expect kuti kana tichinyoresa mari idzodzo dzinozoshandwa kutenga zvinhu zvakadaro, nokuti dzimwe nguva nongosina mari yacho yekuzozvitenga kana zvakudiwa. So kuri kuti wazopinda mulabor usina zvinhu izvozvo, manesi anenge ainazvo ndozvavanokutengeserai zvinhu zvacho, which means kuti panenge panyoresa mumwe munhu zvimwe zvinhu hazvipere zvese paari, saka vanozvitora ndozvavanozotanga kutengesa futi izvozvo. And then inini my experience ndeyekuti pandakazorwara nepamiri ndamulabor, havana kundi atenda, vakangonditi enda unorara kulabor ward kwacho. Ndasvika ndarara, ndakurwadziwa zvokuti ndakatadza kana kusimuka kuti ndifambe. Saka kuti ndizosimuka ndifambe kusvika ikoko, ndakatosvika zvinhu zvatoshata. Mwana wangu anga atoshaika, vakazongonditi chienda kuGeneral Hospital, of which kuGeneral Hospital kwacho ndaifanira kuenda ndina nesi, nokuti ndozvandakasvikoudzwa kuti nesi aifanira kuuya akabata kodhi yemwana nokuti ndo yanga yabuda. Saka ndakazoenda ndega, ndikatosvika ndiudzwa kuti mwana afa. But chichiri ipapo clinic, pane mumwe akatosununguka mwana ari ega. Tichivadedza kuti munhu akusununguka, but vanenge vasingauyi. Amenoti vanenge varareri kana kuti vaita sei. Of which day racho iroro pampaina nesi 1 ndiye akanga aripo manheru acho iwayo.
handizivi kuti ndo zvavanoita here kuti panenge kufanira kunge paina nesi 1 achiatenda vanhu vese vauya kulabor ari 1. Saka mukadzi yeye akatosvika pakusununguka, mwana akabuda akazongomubata but anga kutodonhera mubhaketi nekuti akasununguka mwana achitoda urasa mvura. In terms of the equipment and the consumables we use for delivering services and the medications, as a public health entity, we are dependent on what we receive from NatFarm, the National Pharmaceutical Company. Okay, and NatFarm supplies all public health institutions in the country. So you find that if we usually don't have something, it's because at NatFarm they also do not have it. You know, if they don't have something at national level, we are also affected. Also, the other challenge we have been experiencing is that for the local authority to procure some of these materials, we have had a lack of capacity to do that because our revenue collection as a local authority has not been very good in terms of revenue collection efficiency. As you know, our public health services, they are funded from the rates account. So the monies that people are supposed to pay as rates and property taxes, those are the ones that are also supposed to fund the public services, including the public health services. So our residents have not been paying their rates. Our collection efficiency has been below 50%. So because they are not paying their rates, our public health services are also affected. So there have been all those challenges as well. For maternity services, if you charge something, you find that the charge is less than what it costs to provide the service. So we need a sustainable financing model for how we deliver public health services. And we also need strong partnerships as well with donors and with the private sector. With our corporate sector, we need assistance from our community. Dai zvaibvira council yatibatsira kuti vaone corruption iri kuitika ipapo, kuti vamake sure kuti zvinhu zvacho kana kuri kuti vaunza like detergents and stuff zvashandisirwa vanhu, kwete kuti zvatengeserwa vanhu kana kuti vanhu vazouya vachitenga zvinhu zvavo vega, nekuonawo kuti panenge paine staff yakakwana kuitira kuti pakaitika ma-emergency akaita seyandakaita iyoyo handizoende kugeneral hospital ndiri ndega, zvinova zvakazokonzeresa kuti mwana asvike afa.